želim Oliver Weddle. Jaz se čekaj budu tvoja pomislim Open Balkan, Katerboy, pak rezultat lat bashkëmet Evropian, rezultatet e lartë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar se kjo nisëm nuk është e plotë nëse nuk
den Alpen.
as well as World Bank and DG Connect on modernizing our cross-border points with the aim of turning them into one-stop shops and single windows. This cooperation is bilateral or trilateral, and the aim remains the same: the fast implementation of the four freedoms of the single market and the preparation of our countries to eventually join the EU single market. So I want to conclude these brief remarks by saying that today, signing the agreements that were very diligently and willfully prepared by our teams, we are sending a very clear, concrete message to the people, especially to the producers, to the farmers, to the exporters, to the importers that are already operating in this common space. And the message is, with these agreements, 2022 will be a new era, will be the beginning of something completely different for them when it comes to go from point A to point B and to pass through different borders, because based on these agreements and on what we'll do fast in the beginning of the new year to fully complete the framework of their operation, they will have no more any of the long time headaches and long time stress and waiting in the borders, and everything will go smoothly. I am sure that the relevant number of people, of enterprises, small and big, that are already operating between Albania, North Macedonia, and Serbia will increase further, because this interconnection will make not only for the already operating subjects, but also for others, very clear that this space now becomes more and more dynamic, and doing business, circulating goods, circulating capitals, circulating services, and circulating as people is already completely new practice. So by thanking again both Alexander and Zoran, and also everyone around this table and beyond this table, because a lot of experts were involved from our three countries, I'm pleased to pass the floor to Aleksandar Vučić, the President of the Republic of Serbia, and right after him to Zoran Zaev, the Prime Minister of North Macedonia. Thank you very much. Thank you, Eddie. And you have already explained almost everything that we've been working together on for today's session. And once again, want to say many thanks to the people that were working in a very hard and diligent way. And these are the first big results that we have accomplished so far, and speaking about everything that we're going to present today. And I put down one good sentence made by Franklin D. Roosevelt. We may not be able to prepare the future for our children, but we can at least prepare our children for the future. And I really think that this initiative is much bigger than any of three of us, and it's something that will create a foundation for the future of our kids, and it will open the borders. Whatever we've been doing, the most important aim and the most important target is to connecting people that were
in the past, thinking more about the past and the current days, not about the future, connecting people, their businesses. And I was really jubilant speaking to some of Albanian business guys last night, and I saw the real desire of investing and doing something in Serbia and North Macedonia. And I know many people from Serbia that would invest hugely into Albania and North Macedonia as well. There are more and more tourists that are going to come from Belgrade, Novi Sad, and all the other areas to Albania and North Macedonia. And I believe that more people from Albania and North Macedonia will come to our cities. And speaking about is working permits, because it is really important. And I'm gonna tell you just one example. Speaking about that Kronberg-Schubert factory, which we have, and the Macedonians, they have it. And they needed some engineers. We have it in Kruševac, I don't know what's the place in North Macedonia. Bitola, good. But they needed to bring some engineers to do some trainings with our workers and everything else, but it was worse than a hell bringing them working permits and everything else, you know, doing it every single month. Now, we won't have to do almost anything. They're very welcome to Serbia, and our engineers and our workers are very welcome to North Macedonia. We're going to expand our labor market, which means that we'll be able to attract more companies coming from the west or from the east, because we can offer bigger and better and more skillful labor force, and we can count on people from each of our countries. And I guarantee you that in the years to come, we'll see significant improvement of FDI attractions for each of us. And I believe this is the real foundation for the better economic development of all three of us in the future. Speaking about, it's good that we listen to the people, listen to the business people from all three countries in Belgrade, that we heard them, we listened to them, and we started fulfilling what they were asking from us. And speaking about is authorized economic operators, that will ease business to many companies from each of our countries. And doing this, what we're going to do with phytosanitarian and veterinarian issues, it's of an utmost importance for many people. And after all, I believe that today we can and we should discuss, three of us, or together with Dima Kovačevski as well, it's what we're going to do next, because people will ask for more, people will wait for more, and we need to do it swiftly, smoothly, and efficiently, in a way that we did it very recently. And I believe that people need to see tangible results, which means that if we can organize within a month to come, that let's say during the summer season, we can say people that are coming from open Balkan countries, they can get 5% of discount at our pay tolls, that they can get 5% of discount in some of shopping malls, in some of hotels, restaurants, and everything else. And I believe also that it can be subsidized by the states, and that will also boost people's will and people's energy to connecting and to networking with each other. I really believe that this is one of the greatest ideas in today's Europe, and now I'm 100% certain that no one can stop it. And to tell you the truth, as you know,
This is an inclusive process for everybody that wants to join us. And we made this very clear thousands of times. And I'm a bit fed up of repeating that every single time, like we need to excuse everybody for nothing. I don't know why we do it, to tell you the truth. Like we did something wrong, and then we need to apologize to everybody because they are not a part of this initiative. It's up to them. If they want to join us, you're very welcome. But stop apologizing every single time to someone who doesn't want to, at least till today, to joining us. But it's going to be very difficult for many people and for many governments in the region to explaining to their people why they don't join us. And that's something that I see as a clear advantage of this process. And then I believe that all the others will come to us, because this is going to create the real opportunities and the real advantages for each of our countries. Sorry that I took a lot of your time, and I see that Commissioner Varhelyi is waiting for us, and best regards to you, Oliver. Yeah. Oliver, thank you, Eddie. I'm sorry to not have introduced you, but when I was speaking, the EU screen was still frozen. Now you are defreezed, so I'm very thankful that you are participating in this meeting. And right away after Zoran will have his remarks, please come in, and you are followed not just by us, but by many people through the TV screens. So they need to know, does EU support Open Balkans? And if you would say it, this would be a headline. So please, Zoran. Dear Eddie, dear Alexander, Mr. Commissioner, dear friends, it's a great honor and happiness to be again together. Thank you, Eddie, for hosting us here in Tirana and Elbasan. It's really always in every meeting something new to talk, something to support a new initiative. And first of all, let me express my great satisfaction regarding the latest major steps in the realization of the initiative Open Balkan. Complete congratulations to our teams who really hardly work the last months, and we have very visible and huge success. Thank you also to Marko Čadež, who lead the process, to all members of the delegation from the 3 states who really do the excellent job. It's not easier in European Union, but it's also not easy in Balkan, but we really have visible step forward. This will be my last direct participation in the realization of its noble mission that we started and are implementing with the President of Republic of Serbia, Aleksandar Vučić, and the Prime Minister of Republic of Albania, Edi Rama. At the very beginning of this initiative, we emphasized... Hey, Zoran, that's for now. Who knows what is going to happen within the years to come. At the very beginning of this initiative, we emphasize Open Balkan is an authentic joint process of North Macedonia, Albania, and Serbia, but the initiative is open to all countries in the region. From the first meeting for Open Balkan with a new name in Skopje in July and the first signing of the agreements, we have shown that the strong political will can be transformed into rapid operation of our institutions, which undoubtedly shows our capacity as countries to implement it fast, efficient, and advanced reforms. This capacity is exactly that we will demonstrate it in front of the European Union institutions of the path of our European integration. When together with President Vučić and Prime Minister Rama, we drew the outlines of the Open Balkan, we agreed that Albania, Serbia, and North Macedonia would not be held hostage
to the European Union's failure to unblock our European integration process and its own impasse in which Brussels found itself. That process can be stopped in Brussels, but the Europeization and implementation of European values in North Macedonia, Serbia and Albania have no reason to wait. Open Balkan not only brought us closer as leaders of three neighboring countries, but for me it has a personal value, and that is the great friendship with both of you, my friends. I would like to use this opportunity to convey a message to everybody, to everyone who are with us today. Preserve and develop the Open Balkan. It is for the good of all our people. We had more than enough division, arguments, and mistrust. Open Balkan is the way forward. It is our aid on the road of the European integration. It is the instrument how we will put the turbulent past of the Balkans behind us and look forward toward a great united future in the large family of European Union. With the agreement what we signed today, we really have a huge success. First agreement of the free access of the labor market mean that the contracting parties shall ensure that the citizens of the other contracting parties have equal access to the labor market of the receiving party in accordance with the agreement and the domestic law. With the Open Balkan ID agreement, the Open Balkan identification number is a way for contracting parties to provide access to their e-government services to citizens of other contracting parties using electronic signature authentication forms of the contracting party to which the citizens using the e-government service belong. And agricultural contract, the agreement enables facilitation of import, transit and export of goods, reduction of border weights, increasing of trade, equalization of standards and quality, close cooperation between institutions, a recognition of the certificates by the three parties, exchange of experience between institutions. In front of us is normally to work forward, like Eddie mentioned it, to the young people, to connect them better in a way of sport, in a way of faculties, in a way of cooperation. Also, tourism. You mentioned it, Eddie. Tourism is something what can put us to have a better offer to the rest of the world. Winery and wines here from the Balkans, and the idea of President Vučić to start the fair here in the Balkans to attract all other wineries from the rest of the European continents and to mitigate with our quality wines here, and especially culture. Reserve own budget from the three countries who will support the common initiative of the cultural workers to create something authentically from the Open Balkan, from the Western Balkan region, what will show to the rest of the world who we really are. But in this direction, I want to mention it that with me today is our future Prime Minister, my good friend Dimitar Kovacevski. It's present Deputy Minister of Finance in our government, who is completely supportive of the Open Balkan initiatives, because how he mentioned it, that brings only benefit to our Macedonian people and to our citizens in North Macedonia, but also bring benefits to the whole region. I believe very much that this initiative will continue it with very huge and successful successfulness here, and will be, of course, recognized from everybody. I'm grateful also personally that more and more European Union countries and European Union officials recognize this initiative like something what is very important for this part of the European continent, because really we try harder and we show to the rest of the world that the Balkan can work together and of course to have visible successes. Thank you. So now I have to pass the floor to a great friend of the Western Balkans,
who is the Commissioner Varhelyi. And when I say great friend, it's not just diplomatic platitude, but it's something I really mean, and it's something based not only in the business as usual work of the Commission, but also in what he personally did to support all the Western Balkan countries going through the pandemic fight, and what he personally did working closely with all of us to make sure that the EU was present by helping our people for the vaccination. And also, he was really very helpful in the settlement of the green corridors and so on. Oliver, you are the best friend in Brussels of the 6 of us. So now you can talk to the 3 present and to the 3 missing. Thank you. A glass was broken. So in our tradition, the evil eye got a punch with no possibility to recover. Good news for the Open Balkans. So go on. Dear Prime Minister Rama, dear President Vučić, dear Prime Minister Zaev, and everybody in the room, and ladies and gentlemen. Well, it's easy to be a friend of the Balkans if you are from there. As you know, I'm from Hungary, so maybe that brings a certain understanding, a closer understanding about the needs of the Balkans and how we could help the Balkan from the European Union to grow much faster, much closer to the European Union. And to be honest, I have always been very positively inclined towards this proposal. First, it was called Mini Schengen. Then we gave it a try within the Berlin process and created the common regional market. But unfortunately, with some elections in the region, this initiative fell apart. And I take this initiative, the Open Balkan, to be a successor or a replacement until the time we have everybody around the table. And the other very important conclusion I drew from the very fact that you continue to push for this initiative is that the region wants to be as one. And the region wants to be as one in terms of economy, in terms of society, and the region wants to be as we are in the European Union amongst yourselves. And to be honest, I'm also admiring the fact how strongly you feel about this. Because this is, first of all, was an initiative coming from the Balkans. It has never been the European Union who came forward with this proposal. It came from you, the three actors who I see around the table here today as well. And you continued to push even after we have failed to attract the participation of all Western Balkan partners. Because you realize the importance of the regional integration, and in particular, the way in which it is capable of changing the lives of your people, and the way in which it can accelerate the economic integration with the European Union. We think that this is the best message the region can bring, that it is not only ready for regional cooperation, but it is doing regional cooperation, and it is not waiting until
basis of EU rules and values, any regional cooperation is not only welcome, but it is for the benefit of the both of us, meaning it is for the benefit of the Balkans, but it is also for the benefit of the European Union. Of course, ideal would be to find a way back to the common regional market, but I understand you want to go ahead until that happens. My plea to you would be to keep that cooperation open, something I have heard from all three of you. And let me take the opportunity here and now to invite the other three partners back into this regional cooperation. Because it not only expands opportunities for businesses and benefits consumers and provides additional employment, it can change the realities on the ground. And the realities are on the ground are very grim. And there is one figure I continue to quote you on, Prime Minister Rama, is that only through making the common regional market happen, the Balkan could add 1/3 of its GDP to the existing one. So 1/3 of GDP growth is within reach just by doing the common regional market. The second third of the GDP growth, or even more, could be achieved through the very essential complement, the economic and investment plan, something that the European Union has put on the table. But that plan is also based on the existence of a common regional market or a regional integration. Because there is no point connecting all the capitals with highways and railways if the trucks and trains would have to stop at every single border. There is no point creating an investors' climate if you don't recognize each other's diplomas and certificates. There is no point creating an investors' climate through the economic and investment plan and create major investment opportunities if red tape contradicts the free flow of services, the right of establishment, or the free movement of capital. You have seen during the COVID crisis what difference the Green Lane can make. And I think that this is something to build on. I'm very happy that you at least, the three of you, go ahead. I do hope that the other three will also join you very quickly, because without it, the economic and investment plan will not be able to provide all the benefits and the boost it was meant to bring to the region. We are investing and offering an investment of at least 1/3 of the GDP of the entire region. But this will only work if we have everybody participating. So I also welcome the fact that you're working with our partners in the CEFTA, in the common regional institutions that we have developed together. And therefore, I think it is very important to show to the world that when you engage, you also mean what you say and you deliver. And we are ready to help you to deliver fast, also to prove to the world that where regional cooperation works, the economic and investment plan will deliver much more than where it doesn't. So with this, I would like to conclude. Maybe one footnote to the comment made by Prime Minister Zaev. I understand his frustration, but don't forget that we have made progress in the enlargement process this year. We have opened clusters with Serbia. We had 2 IGCs of the new methodology with Montenegro. But I don't hide the fact, and I don't hide also my grief about the fact that we still haven't had the first IGC with Albania and North Macedonia. And we have to have that very quickly. The first sign which we should look at is that we have clear commitment on the EU side to make it happen.
also confirmed in this year's enlargement conclusions adopted by the Council by unanimity. So I think that this should be taken very seriously, and now it is time to make it happen and to bring all the agreements on the table that we need to do that. So with this, I do thank you very much. For those of you who celebrate Christmas, let me wish you a very Merry Christmas and, of course, a Happy New Year. Thank you. Thank you wholeheartedly, Commissioner. I don't know if you are aware, you touched a very soft spot by saying that you are from the Balkan, being Hungarian. So let me elaborate that Open Balkan may include Greece, Hungary, and Croatia, and Slovenia, even Turkey. So Bulgaria and Romania, I don't know why they are reluctant to join now, but as a matter of fact, you know, all these countries and people try to get rid of the name Balkan, and now they are all thinking that it's becoming attractive. It will be more and more attractive, I'm sure. And in the same time, yes, we are fully aware of some reluctance in some chancelleries, but by having United States administration full support of the Open Balkan, by having some important EU member states full support, namely Netherlands or France and others, by having your full support in Brussels, we reiterate that it's up to the proof how inclusive this initiative is. It's not up to our words because we have said and repeated in any occasion, this table is open for the 6 members of the Western Balkan community, and it's up to the 3 others to just come and join. So we are here, we'll keep going, and we are not willing to stagnate and to hide the stagnation behind the rhetorics about Berlin process, about the common regional market, because Open Balkan is the project implementation unit of both Berlin process and common regional market. So who wants the Berlin process to go further should be in the Open Balkan. Who really wants a common regional market should be in the Open Balkan. The Open Balkan is about doing things, and the agreements we are signing today are speaking by themselves. So having, for example, a common electronic system for all the citizens of the Open Balkans, which will be provided code and electronic signature to have all type of interactions for their the place they want to stay, the place they want to work, the place they want to invest. It is the common regional market and beyond. And having online procedure with very, very limited documents already to access freely the markets of the Open Balkan countries speaks by itself. And I'm not going to repeat all the agreements, but giving to our people that are in the agricultural sector or that are dealing with livestock, the right to export and import within this region, it's a huge, huge thing for them, because we are all aware that we cannot export meat in the European Union, for example. And the meat industry is suffering a lot from the isolation.
So opening a new market, it's huge for them, as it's huge for all the farmers and the exporters of agricultural production to not have anymore to deal with different laboratories, different authorizations, different waitings, unifying the timing in the customs. You know, one of the things people told us while we approached them from different sectors in all the countries we represent was how to survive the stress from having different time of work of customs. So having unified time work of customs, allowing 24/7 access to customs. What is it if not common regional market? So I'm gonna stop here because my conviction is that all of them who oppose the open Balkan, they know it all. It's not rocket science. And when they say we don't want open Balkan, we want Berlin process, and we want common regional market, frankly, they want other things. Because if they want common regional market and Berlin process, they should run and come and sit in this table. But if they are looking for other things, there are other tables, there are other spaces. This space is about reality of the life of our citizens. Thank you, Commissioner. Merry Christmas to you. Happy New Year to you, your family, everyone you care, and of course, your small country and your big federation of countries, Hungary and European Union. And by this, I am gonna call the conclusion of this televised part, and we are gonna continue with the inner discussions around the table with our distinguished guests and our team members.
I'm glad that we are having here a thematically focused forum with entrepreneurs and academics with emphasis on agriculture. There are at least 3 reasons for this. First, agriculture is vital to our economies. And we are doing our best here in Albania to support not just the growing of the sector, but also the sophistication, if I may say, of it by introducing new technologies and so further. Secondly, at the Belgrade summit 1 month ago, we asked the EU to explore ways through which it can help our countries to gradually access community funds. But in order to prepare for that step, we need to step investments and effort to modernize the sector and provide facilities for the farmers and producers in all stages of the farming cycle to the last one, which is the export to other markets. We strongly believe that regional cooperation can help essentially in this last stage, and this is why Ministers of Economy and Trade and Minister of Agriculture has joined us in this conversation. And I am really glad, also great, that today we just signed 4 very important agreements in this sector after having faced all the way for years and years the frustrations and the requests, the claims, the blames of the people of the sector that deal between our countries. So all these agreements will change completely the nature of the interactivity between the countries, because practically we have brought down with these agreements barriers that have made the life of the people of the sector really very difficult while trying to cross borders between our countries. It may sound quite a technical thing for many outside this room, but I'm sure that it doesn't sound at all technical for this group here, and for all of them who are not here but who are part of this much larger group of farmers, producers, exporters, traders, because these agreements practically address the most critical topics of their activity across the borders. I'm sure that today the not yet very considerable number, but still quite considerable number of people, of companies that from Albania reach out to North Macedonia and to Serbia to export their products or to bring products from there to our country will be happy. Will be happy because for them now it's a completely open path and it's a completely borderless activity. And this is a huge achievement
if we consider that from so many years, even with the Berlin process, even with all the discussions and the drafts of the common regional market, this very basic and vital platform of operation for them was not built. Today, we have practically founded it with our signatures, and since January next year, they'll start to see the benefits of these signatures. And it's particularly heartwarming to have to sign papers that have immediate effect and have immediate impact on the life of people. And these papers today are such papers. And finally, I'm very glad that today we have distinguished deans and rectors of the universities and faculties of agriculture in our countries, because we all hope, and I mean the three of us here and all the political actors in this room, the ministers, hope that this first meeting will be just the start of a work between you together, understanding that it's time to invest much more in know-how transfer, in the basis of knowledge, in the innovation about agriculture, in technologies, and absolutely to share the real expertise. So having as a priority of our government the boost of international and regional cooperation of universities with a view to foster homemade or region-made expertise and evidence-based policy in the strategic sectors, I would simply ask you all to consider to make from now on a common path of exchange and to structure cooperation with the aim to get to common programs, to students exchange, and to involve also the agricultural sector as such in your path. Thank you very much, and let me pass the floor to President Aleksandar Vučić, and then to Prime Minister Zoran Zaev for completing the common message to all of you that we are here to do our utmost to support you all, to support all our people that are involved in the interaction between countries in the field of food production and in the field of export and import of agricultural goods. And so do not hesitate to approach us directly for whatever we should know and for whatever we should consider to put more efforts and to make your life easier and to make your joint path much more efficient in trying to get towards the future as fast as possible. Thank you all again. Welcome again, and Mr. President, the floor is yours. Thank you, Eddie. Thank you, everybody. Thank you, Eddie. Thank you, everybody, for coming, for being with us. And I'll do my best to be as brief as it is possible. There are more people to say something about this topic. The issue is that I believe that all of you can see that we are very eager to cooperating on different fields, and agricultural field is one of
the most important spheres that we're going to tackle together and jointly. And it's not only about free flow of food, and it's not only about cooperating on raw materials or fruits and vegetables, but it's also it's not only an exchange of agricultural food products between our three countries, but it's also about cooperating in the sphere of artificial intelligence, robotics, IT software industry, everything that can be very much supportive to agriculture in the future, to the development of agriculture in the future. We have, as a country, speaking about trade exchange on agricultural products with Albania around 70 million euros, with North Macedonia 260 million euros, which are still very small numbers, and I believe that very soon we should reach the level of 1 billion if we do all necessary stuff in a very proper way. And I believe the signing of the agreement in the field of veterinary, phytosanitary control and food safety means even bigger safety in terms of products they use. And on the other hand, for agriculture, it means speeding up processes for exchange of products and reducing costs and losses that are currently occurring due to long waiting at border crossing points. At the same time, I'm convinced that by signing additional agreements and by envisaged harmonization, this cooperation will be improved even more, and that the respective will make procedures much easier for our entrepreneurs. And we are working on setting out a set of criteria for transport of food products that do not require refrigeration during transport, as well as for 24/7 working hours of the border crossing points. And I have to say that also potentials for further cooperation growth are practically endless. And as you could hear, only in agriculture we speak about numbers that will go beyond 1 billion in a few years' time. Imagine how significant it is for the GDP of our countries. And it's not going to happen in 100 years' time. And I'm just would like to add that we have a lot of institutes, a lot of institutions, a lot of organizations that we should connect with each other, and that's why I fully support the idea of EDI to getting all the governments, but not only governments, all the agencies, all the institutes, everybody to a common session in Skopje or some other place in North Macedonia, and we should do it again in Belgrade, because we need to connect the people. We need all the people to understand the idea of networking and connecting our countries and our people, and to delivering the very best results. Sorry that it took a lot of your time. Thank you once again for your attention. Dear Edi, dear Alexander, dear ministers, representatives of chambers of commerce from the region, representative of academic society, from faculties of agriculture mainly, who are here, representative of our state institutions, part of our teams who work in this agenda. It's a special pleasure for me to take part in this forum and to express my strong support for the promotion of regional cooperation in agriculture and food industry of the countries who take part of the Open Balkan. At this meeting in Tirana, we already have concrete results that create conditions for cooperation in these areas to gain new momentum and dynamics, thanks to the agreements and memorandums we have signed. The agri-food industry is one of the most important industries in the Western Balkan in terms of industrial production, trade volume, job generation, and geographical distribution. The number speaks about how important this sector is and why it deserves complete our attention. The agri-food activities in the total turnover in the Western Balkan is 24%, and compared to the average of the European Union, where agriculture and food products participate with 15%,
it became clear how important the role and place of agriculture and food industry in our region. Agriculture also plays an important role in the overall economy of the Western Balkan. As a primary sector, agriculture at the level of the Western Balkan accounts for 12% of the region's total GDP. This figure is high compared to the European Union average, where agriculture accounts for 1.56% of total GDP. These figures clearly show that, in principle, for most countries in the region, agriculture remains one of the main driving forces of growth. Global evidence suggests that agribusiness has the highest short-term impact on employment, where job creation generates more than double the number of jobs in the rest of the economy. Because of all this potential, regional cooperation in agriculture and the food industry, the wide geographical distribution of the Western Balkan sector, as well as the multiple functions and cross-sectoral links, can transform the industry into a powerful driver of added value, diversification and revenue diversification, especially in rural areas. In order to encourage regional cooperation, we should be motivated and the potential of the agri-food industries for economic growth and for the creation of decent jobs. Regional cooperation in these areas can position the countries of the Western Balkan high on the European market, not only with low prices, but moreover, as a region from which quality, organic, healthy, and diverse products are placed on the European Union markets. Figures I have mentioned are strong enough to illustrate the potential for regional cooperation in agriculture and food production. In order to enable the increase of the trade exchange, it is important to cooperate with each other and to work together on the promotion of the standards and the cooperation. Facilitating administrative customs formalities for the free flow of goods as one of the key aspects of economic growth. That's why we initially focused on these issues. Simplifying procedures, reducing border waiting times, and striving for free flow is a visible result. We will mutually recognize the certificates from the three parties. The shipments will pass easily, which give us greater efficiency. The necessary controls are directed to the final destination, terminals, etc. We strive for equalization of the standards and quality, which make us more competitive and visible. We initiate deepening of the cooperation between the institutions, exchange of experience, and create an ambitions for new ideas and results. Let me end with one more point. Foreign direct investment in agriculture is still very low in terms of opportunities. In that direction, I see serious opportunities and potential, and that is why I see agriculture as an area to which we should pay due attention when in the Open Balkan we talk about how, as a region, to have common policies for foreign direct investment. It is obvious that the opportunities are wide, and that is why I am convinced that from this forum will facilitate ideas and initiatives to promote regional cooperation in agriculture for the benefit of our people. Thank you. Thank you, Zoran. And before you all go to the second panel, which will be more interactive, I would like the ministers here present to simply state several fundamental points about what we have achieved. And first I would pass the floor to
Serbian Finance and Economy Minister, Siniša Mali. Thank you very much, dear Prime Minister Rama, dear Prime Minister Zaev, dear President Vučić. Just a couple of things that I would like to mention here. First and foremost, I would like to thank you very much for the opportunity to participate in this panel. It's a privilege to be part of this initiative. Today, the agreement that we signed, and that Alina can talk more about this, is very important. We signed the agreement on the mutual recognition of the authorized economic operators. Just to remind all of you here, there are 29 of them in Serbia. We already have such an agreement in place with North Macedonia, and this agreement will simply speed up the process of trucks moving through the borders in a more smooth manner. And that's one of the requests by you, and also one of the things that will definitely contribute to the faster movement of goods across the borders. I would also like to come back to your introductory panel, which you mentioned about 24/7 policy. We already have implemented this policy. That is very important. Also, one of the things that, in this, huge mosaic of things that we need to do contributes to the faster movement of goods across the border crossings. And there, one thing just specific to Serbia and North Macedonia, we have already initiated procedures to build additional 2 lanes at Tabanovce-Preševo border crossing. And we're going to finish that in the next 6 to 9 months. So basically, one of those lanes will be specifically designated as an open Balkans lane, which is exactly something that we want to show to our people. There are 2 things, ladies and gentlemen, that I would like to point out here. One, what's next for us? I would just like to remind you what we agreed in Niš, and that's something that we did not discuss here today. In Niš, we also agreed that we're going to cancel all of the costs and fees that relate to the passage of goods at border crossings, administrative fees for official control at border inspection posts for live animals, products of animal origin, foods of non-animal origin, plants and plants products. Very important. We also agreed that we're going to cancel the customs administration fees for certificates of preferential origin, customs seals, weighting, parking and scanning, except those collected by and on behalf of the private collectors. My president asked me what's next for us, and this is something that we have to work on jointly with North Macedonia and Albania, basically to cancel those fees. We are not talking about huge sums of money, but we are talking about a lot of time and those small things that producers or manufacturers need to spend paying those taxes. That's number 1. Number 2, I think what's very important, we have agreed in Niš, following your approval, to make a joint task force and to see how can we actually cancel the tariffs within the Open Balkans initiative. If we can, that would be also one of the things that will contribute to the faster movement of goods between our countries. And if you agree, those 2 initiatives, I'm talking about the costs right now, administrative fees, and the tariffs in general, I think is something that we should pay attention to and work diligently in the next couple of months to come up with solutions for some of the next meetings that we may have. This is from the Ministry of Economy and Finance, if I'm not mistaken, and please, Dalina, add whatever you think is important. And just at the end, thank you very much to Dalina, to Frida, to North Macedonian team as well. We had a very difficult session in Niš, but it was very, very successful, obviously, and we have signed 5 agreements, which is just part. We are moving on. We are moving on. Thank you very much. Okay. Honorable Prime Ministers, dear colleagues, partners, and representatives of academic institutions. I'm very happy to be here today with our colleagues from the 3 countries because the last 2 months we have been working very intensively in order to analyze all the trade barriers that leads to difficulties to doing business to all representatives that are here today. So we analyze, as Siniša was saying, all the trade barriers that are connected to tariffs and non-tariffs. And today we have just signed some non-tariff agreements, some agreements that relate to non-tariff barriers, which will facilitate
your border crossing, your customs inspections, your phytosanitary inspections that the ministers of agriculture will talk about later. But we didn't stop there. We started analyzing all the tariffs that are related to the exchange that our businesses do in the three countries. So in the next 2 months, we will continue working into trying to lower the tariffs. We have as from the Albanian side, as from the Serbian side, but also the Macedonian part and the Northern Macedonian part have agreed on working 24/7, because this is another complication that businesses find in borders. The last 2 months have also been very intensive with the Northern Macedonia colleagues in terms of working on finalizing the protocol that will be followed in the single window in the border of Chavthan. That it's a huge project that we are both countries are implementing together. And I'm sure that in a very short period, we will sign the protocol and we will proceed with that. We signed today the recognition of the authorized economic operators, which in Albania we just have 8 authorized economic operators, but within the 3 countries there are 48 businesses that have this status, and in Albania we're working on another 10 authorized economic operators. They will have lower procedures at border crossing. Today also the accreditation bodies of the 3 countries signed a mutual agreement which will ease the way of doing business for all the three countries, because all the certificates of accreditation and re-accreditation will be acknowledged by the 3 countries. So there is a lot happening in order to facilitate the business and to facilitate trade. We see a lot of potential. In Albania, only 30% of exports to the Western Balkans is dedicated to Northern Macedonia and to the Republic of Serbia. But I believe that with this process that we have just started, we will increase more and more this ratio. There are 536 companies with an amount of around 100 million that is trading, that we are exporting to Serbia and North Macedonia. I believe that in the years to come, these amounts will increase, and we are here today to listen and to commit ourselves to try to facilitate whatever is needed from your sector, but also in the following months with other sectors in order to make it happen and to make the Balkans integration in the view of the European integration easier and easier. Thank you. Thank you to both ministers, and 3 points from my side. First point, I wish at the end of February, when we have the next summit, the representatives of universities of agriculture come and join us to sign an agreement between them that would include cooperation in the level of their own programs and their own activities, but also joint cooperation to reach out in the EU academic network. Secondly, I very much wish that both ministers that spoke and the Northern Macedonian side too will make sure that at the end of February we can give more good news to people about the border, because our aim is to make sure that everyone that takes the road to go from one country to the other and the other has the same simple driving than someone going from one point to the other point of the same country. This is the goal.
So no non-tariff barriers and no tariff barriers. So we learned by doing that what you can do if you really focus for 2 days, you may not do for 2 years. So let's do it. And third, I will give the floor to someone that has to conclude this meeting and will open the summit in North Macedonia. Life is beautiful, you know, in the Balkans. Everything can happen. It's not like in EU that you know what will happen and what will not. So to our dear future colleague, and I'm speaking also on behalf of Alexander, I pass the floor. So you say whatever you want about this. Yeah. No. She's for the next panel. She's transition. Yeah. So it's up to you to. She's the Marcos agent in the panel to make sure that we are doing the job. But so. So thank you, Prime Minister. Thank you, Prime Minister Rama, and first of all, thank you for the invitation to be part of this very important event, Open Balkan. My colleague from the cabinet asked me, do you need preparation for this panel? And I said no, because I saw two very important gentlemen in the first row, the President of the Economic Chamber and of Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Mr. Čatež, and the Chief Advisor of the President of Macedonian Chamber of Commerce. And I recall on a meeting 2 years ago in Klub Poslanika in Belgrade, when representatives from the two chambers, 20 companies, big companies with their top management, we were discussing about all the obstacles and challenges that the companies have on the borders. So we discussed for 2 years, for two hours there. And today, after 2 years, I have actually signed, so Destiny wanted like this, that I would sign the contract which solves part of the issue. So I really have to congratulate to the Chambers of Commerce, also of Albania, because now all the authorized economic operators will have easy border passing and controls. They will have the same treatment as in their home country, in the neighboring country. And this is the way to go forward. Personally, I don't see this as politics, but I see this as a common logic of friends and neighbors, how they should go forward. And today we are talking about agreements in a non-tariff field, but very soon, as the two ministers' colleagues said, we should talk about agreements in a tariff field. Because when the borders are open, then the economy of scale will go up. If the economy of scale will go up, the turnover goes up. If the turnover goes up, then the revenues of the companies go up, and the wealth of the companies go up. And that's how GDP grows. There is no other way. So thank you, and I will do my best as a successor of successful Prime Minister Zoran Zaev to continue first the Open Balkans initiative and to continue the great friendship of our neighboring countries. Thank you. Thank you, and now you are in the hands of Ines and Marco while we liberate the chairs. So.
Pre svega, poželeo bih dobrodošlicu novinarima iz Severne Makedonije i iz Srbije i želim da se svima njima zahvalim zajedno i sa našim novinarima za vreme koje su izdvojili i posvetili ovako intenzivnom danu i da im se zahvalim na strpljenju što su sačekali ovu pres konferenciju. Veoma sam zadovoljan da javnost danas obavestim o tome da smo potpisali sporazume koji su konačan rezultat zajedničkog rada i naših zajedničkih namera, koji za razliku od nečeg što je uobičajeno po prirodi ovih sporazuma, a oni su veoma opipljivi i oni su realnost sutrašnjice. Kada kažem sutra, ne mislim na neku daleku budućnost, već ovim mislim na početak 2022. godine. Sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada koji zaista pruža mogućnost svim državljanima iz 3 zemlje da imaju trenutan pristup i jednak pristup kada je reč o radnim dozvolama i boravišnim dozvolama. Takođe smo potpisali i sporazum o integrisanim elektronskim sistemima, zapravo sistemima elektronskih usluga koje utiru put tome da se uspostavi zajednički elektronski sistem koji će da priliku svim onim građanima i državljanima koji tragaju za takvim uslugama, znači počevši od podnošenja prijava, formulara i koji žele da se registruju u drugim zemljama ili koji žele da konkurišu za radnu dozvolu, oni to mogu da urade tako, a da ne moraju da izlaze iz svojih kuća, mogu to da urade na bilo kom mestu da se nalaze, mogu preko svojih smart telefona ili putem računara. Preostali sporazumi su potpisani kako bi se konačno otvorio put svima onima koji već godinama imaju nekakvu interakciju između ovih zemalja, bilo kao proizvođači, bilo kao izvoznici, kao uvoznici. Proizvoda i da koji su do sada zaista se suočavali sa prilično frustrirajućim dugim redovima, proverama, ponovnim proverama, zatim kontrolama i svi ovi sporazumi će od januara već sledeće godine omogućiti svim ovim ljudima da prelaze ove pomenute granice i carinske punktove, a sve to bez potrebe da po 3 puta pokazuju ista dokumenta kada je reč o toj dokumentaciji koja je povezana sa uvozom i izvozom poljoprivrednih proizvoda ili bilo koje drugih proizvoda, takođe i živih životinja. Takođe mi je veoma važno da istaknem da sporazum po prvi put omogućava početak izvoza žive stoke, uključujući i žive životinje, i koji će biti zasnovan na reciprocitetu i poverenju među učesnicima i među nadležnim telima, koja će da funkcionišu i da rade kao jedno kada je reč o ovoj trgovini. I ovo je vest koju su zaista svi ovi koji rade u ovoj oblasti dugo čekali, svi oni koji se bave
živim životinjama koji se bave proizvodnjom mesa. Nijedna od naših zemalja ovo ne može da radi u Evropskoj uniji kao takvoj, ali svi ovi proizvođači u našim zemljama su itekako zainteresovani da pronađu nova tržišta. Sve ovo jesu sporazumi koji zapravo streme tome da se uspostave principi poput onih na jedinstvenom tržištu Evropske unije koji su zasnovani na potrebama naših zemljoradnika, naših poljoprivrednih proizvođača. Oni se odnose na regionalno jedinstveno tržište i zaista zapravo ovo jedino može da se izvede kroz Otvoreni Balkan. Želim da istaknem da sporazumi koje smo danas potpisali da ti sporazumi predstavljaju opipljivo nasleđe ovoga što radimo, a to je da je Otvoreni Balkan inicijativa koja ide napred i koja gura napred sve ono o čemu se dogovaralo tokom berlinskog procesa i sve ono što je dogovoreno tokom ovog procesa, a što nikada zapravo nije ni bilo ostvareno. Otvoreni Balkan zapravo predstavlja jedinicu za sprovođenje i primjenu projekata berlinskog procesa i tu jedinicu za sprovođenje projekata tog jedinstvenog tržišta i zato smo se mi priključili ovoj inicijativi i zato smo od samog početka jasno stavili do znanja da je ovo obuhvatna i inkluzivna inicijativa i zato smo mi ovde pred nas mi smo zaista ovde sve izneli na sto i nikada nismo prestali da pozivamo i ostale učesnike, preostale učesnike iz regiona ističući koliko ovo benefita ima za građane, za građane iz 6 učesnika. U svim tim zalaganjima kako bismo obezbedili i omogućili progres društvima i ekonomijama Zapadnog Balkana. Takođe, verujem da je danas bilo jasno i direktno istaknuto od strane komesara za proširenje da Evropska komisija u potpunosti stoji kao neko ko podržava Otvoreni Balkan i poziva preostale 3 zemlje da se priključe. I ukoliko ste možda primetili, komesar je sa žaljenjem istakao neuspeh zajedničkog tržišta kao procesa koji je bio izgrađen na osnovu konsensusa. Razlog zbog koga smo mi krenuli sa ovom inicijativom jeste u suštini da napravimo i stvorimo prilike za svim učesnicima zajednice Zapadnog Balkana da izaberu brzinu kojom žele da se kreću. Mi želimo da se krećemo što je brže moguće, zapravo najbrže moguće i svesni smo na osnovu iskustava koje smo stekli i tokom berlinskog procesa da ovaj napredak koji je najbrži mogući može jedino biti omogućen ako mi sudbinu regiona uzmemo u sopstvene ruke. I da zaključim ovo moje uvodno obraćanje i želeći da istaknem da ova inicijativa počinje da dobija smislen okvir i ostavljajući uticaj na živote građana ovog regiona i koju podržava Sjedinjene države, koju podržava Evropska komisija i još neke druge zemlje iz Evropske unije.
ova inicijativa će nastaviti, sva ta podrška će biti sve veća i veća, tako što će ova inicijativa postati svima jasna i još jasnija, zato što će ovaj region biti prostor u kome će građani da uživaju 4 slobode Evropske unije, kretanje ljudi, robe, kapitala i usluga. Odlučili smo da se ponovo sretnemo krajem februara sledeće godine u Severnoj Makedoniji, tako da nastavimo da ovaj proces guramo ka napred i odlučili smo da posle ukidanja ovih nekih prepreka u vidu dažbine i između ovih naših zemalja mi direktno možemo da se posvetimo tome da više ne postoje nikakve takse. I svrha za nas na Balkanu jeste da nemamo nikakvih granica za sve one koji žele da se kreću slobodno, za sve one koji žele slobodno da prevoze svoju robu, svoj kapital, a takođe i za sve one koji žele da se njihove usluge nesmetano i slobodno kreću. To bi bio neki sažetak ovog veoma intenzivnog posla. Sada ću reč da dam predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, a potom i premijeru Severne Makedonije, gospodinu Zoranu Zaevu. Poštovani predsjedniče vlade Albanije, gospodina Rama, poštovani premijeru Severne Makedonije, dragi prijatelji, gospodine Zaev. Pre svega se zahvalim našem prijatelju Ediju Rami na gostoprimstvu u Albaniji i u Elbasanu i u Tirani i da kažem da sam veoma srećan zbog sporazuma koji smo potpisali. To je nešto za šta smo radili 2 godine i nešto o čemu smo pričali, a nikako nismo mogli da dogovorimo sve detalje zbog bezbroj birokratskih procedura, milion problema koje su postojali. Zahvaljujući odlučnosti svih nas i naših timova, naših ljudi, uspeli smo da stvari pokrenemo sa mrtve tačke i da uradimo važne stvari od kojih će ljudi imati koristi. Obični ljudi, građani svih naših zemalja i Srbije i Severne Makedonije i Albanije. I ja ću samo kratko, dakle, kada sam došao u Albaniju, video sam da premijera Ramu napadaju da, u stvari, inicijativa Otvoreni Balkan je inicijativa za veliku Srbiju. Mene u Srbiji svakoga dana napadaju govoreći da je inicijativa za Otvoreni Balkan inicijativa za veliku Albaniju. Ovde nije reč ni o velikoj Srbiji, ni o velikoj Albaniji i ne znam kakvoj Makedoniji. Ovde je reč o tome da se ne izgubimo u raspravama između prošlosti i sadašnjosti, a da nam nestane budućnost. Ovde je priča o tome kako možemo da uredimo našu zajedničku budućnost na neuporedivo bolji način, kako možemo da živimo i radimo zajedno. Ovde se govori o tome kako naši poljoprivrednici, ali kako naši industrijski proizvođači i kako svi obični građani mogu da žive neuporedivo bolje u budućnosti. Kako mi možemo da imamo više turista iz Tirane i Skoplja, i ne Tirane i Skoplja, cele Albanije i Severne Makedonije, u Beogradu, na Kopaoniku, Zlatiboru, Vrnjačkoj banji, Nišu, Novom Sadu, i kako vi možete da privučete ljude iz cele Srbije da dođu i na divnu albansku obalu i na fantastična makedonska jezera i u svaki od vaših gradova. Ovde je reč o tome šta je to što mi možemo za naše ljude da napravimo, šta je to što mi možemo za naše ljude da uradimo. I ja sam, dolazeći u Tiranu, i ovo govorim ne samo u svoje ime, već u ime svih građana Srbije, došao da iskažem poštovanje prema svakom čoveku u Albaniji i Severnoj Makedoniji, prema svakoj porodici u Albaniji i Severnoj Makedoniji, da im kažem da su svi uvek dobrodošli u Srbiju, da je Srbija za njih druga kuća, da kao što mi, mislim da tako moramo da se osjećamo i u Skoplju i u Tirani. I za nas je
strašno važno da nastavimo da radimo po svim pitanjima o kojima je Edi govorio. Da ukidamo takse, da možda jednog dana napravimo i carinsku uniju, da izbrišemo granice između nas, da naša preduzeća mogu da rade bolje, da mogu da rade više, da možemo da privlačimo više investitora u različitim oblastima. Sinoć sam razgovarao i sa albanskim biznismenima koji su zadovoljni zbog ovoga, sa svim srpskim privrednicima sa kojima smo već nekoliko puta razgovarali. Oni su srećni zbog svakog pomaka koji napravimo i to je za nas nešto što je mnogo važno. I želim na kraju da se zahvalim i Zoranu Zajevu na tome što je mnogo uradio da ova inicijativa postoji. I ja za razliku od, naravno mi smo se svi dogovorili da na svakom sastanku, da na svakoj konferenciji za novinare ponovimo poziv ostalima i Sarajevu i Podgorici i Prištini da nam se priključe. Ali za nas je veoma važno to što mi danas radimo za sebe, jer ja mislim da ćemo ih privući ne političkim pozivima, a oni će onda neko politički da se inati, pa da misli da će time sebi da donese neke političke poene. Mi ćemo najviše da uradimo za njihovo priključenje nama, ali i za veće zadovoljstvo svih naših građana time što ćemo da radimo konkretne stvari. Mi ćemo sada da počnemo da razgovaramo o tome kako da privlačimo turiste iz jedne u drugu zemlju. Počnemo da razgovaramo kako da napravimo jedan poseban fond za filmsku industriju. To je predlog Edija Rame koji smo mi prihvatili. Počnemo da razgovaramo o tome kako da obavljamo sportske pripreme i za naše nacionalne timove i za naše fudbalske, košarkaške i druge klubove u našim zemljama. Počinjemo da razgovaramo o tome kako da spustimo cenu drumarina na našim putevima za članice Otvorenog Balkana. Kako da obezbedimo mnoge popuste u hotelima i restoranima i imamo čitavu godinu da radimo na tome za one ljude koji dolaze iz zemalja Otvorenog Balkana. Pa da vas pitam, zar to nije najdirektnija korist za sve one koji u ovoj inicijativi učestvuju? I zato sam pomalo ljut na sebe kada svakoga dana govorimo, pozivamo nekoga, jer kao da mi ne možemo da postojimo bez nekoga. Mi smo ovo pravili i pokazali smo odgovornost i zato hvala i Zoranu Zajevu i Ediju Rami na hrabrosti da u ovo uđemo i napravili smo najbolju inicijativu. Napravili smo inicijativu koja će da promeni lice Balkana, čijeg se imena ne stidimo. Napravili smo inicijativu koja će da donese mnogo dobrih stvari za sve naše građane. I to se danas, posle ovih sporazuma, itekako vidi. Ja sam sa, ja mislim, naslednikom Zorana Zajeva, čuli ste primer jedan na ovoj generalnoj debati, on je rekao da li mu je zet ili rođak, nije važno. Radio je u Makedoniji u jednoj firmi, pozvali su ga iz jedne nemačke kompanije u Srbiju, u Kraljevo, u Leoni. I sad mi moramo svakog meseca da izdajemo po 5 dozvola raznih, da maltretiramo čoveka, da ide u Ministarstvo unutrašnjih poslova, da ide da prijavljuje boravište, da se ne znam kako muči oko svega, više toga nema. Imate dozvolu u Severnoj Makedoniji, imate dozvolu u Tirani, imate u Beogradu, imate u Kraljevu, u svakom drugom mestu. Imate dozvolu u Beogradu i Kraljevu, imate dozvolu da radite i u Skoplju i u Tirani. Završili smo sa tim. Završili smo sa bezbroj birokratskih problema i procedura. Ali ćemo istovremeno da približavamo ljude. Istovremeno verujem da svaki ovaj naš kontakt koji moramo da proširimo i na članove vlade, ali i na članove svih naših institucija. Danas su rektori poljoprivrednih fakulteta ovde, dekani, dakle, rektori univerziteta i dekani poljoprivrednih fakulteta, dakle. Dajte da pokušamo da naši ljudi vide da imamo mnogo toga zajedničkog i da možemo da radimo zajedno. Ako u Evropi mogu da se dogovore oko svega, zašto ne bismo mogli mi na Balkanu? I ja imam veliku strast kada su sve ove stvari u pitanju i zato još jedanput zahvalnost našem domaćinu Ediju Rami. Zorane, tebi mnogo hvala na svemu, na ogromnom trudu, iako znam da ti sutra to izvanično podnosiš ostavku, hoću da se zahvalim na svemu što si učinio i za prijateljstvo između Srbije i Severne Makedonije i za prijateljstvo između naše tri zemlje na kojem si radio i koje si gradio i da poželim i dobrodošlicu gospodinu Kovačevskom i da kažem veliko hvala svima za sve. Veoma sam zadovoljan danas i želim još da vam kažem da ćemo mi u maju ili junu imati samit u Beogradu gde ćemo zajednički da organizujemo i jedan vinski sajam i da pokažemo najbolja vina iz naših zemalja, ali da privučemo i mnoge iz regiona, ne samo
Zapadnog Balkana, već jugoistočne Evrope, možda i nešto šire, tako da probamo da napravimo jedan od najboljih sajmova koji u Evropi postoje. I na svemu, gde god budemo mogli da radimo, radit ćemo zajedno. I ono što je najvažnije, kada se budemo pojavili u Briselu, pojavit ćemo se zajedno, tražeći rešavanje problema takozvanih zelenih traka ili zelenih linija, jer kada mi budemo rešili naše probleme, ostaje nam ulazi u Mađarsku, Hrvatsku, Italiju i Grčku, koje moramo da rešimo i kojima donosimo mnogo toga svim našim proizvođačima, svim našim izvoznicima, svim našim uvoznicima, time mnogo muka i problema rešavamo. Hvala mnogo još jedan put i hvala Edi na fantastičnom gostoprimstvu. Почитуван председател на Република Србија Александар Vučić. Uvaženi predsjedniče Republike Srbije, uvaženi predsjedniče vlade Albanije, uvaženi predstavnici medija, dragi građani, želim da zahvalim Ediju i albanskom narodu i vladi na njihovom gostoprimstvu. Svi se ovdje osjećamo kao kod kuće, bez obzira da li smo u Skoplju, Tirani ili u Beogradu. I na posljednjem danu moje dužnosti kao premijera Makedonije imam veliko zadovoljstvo i čast što sam direktno učestvovao i dao doprinos primjeni ove plemenite misije inicijative Otvorenog Balkana. Još od početka ove inicijative, moje kolege i ja, moji prijatelji, moja braća Aleksandar Vučić i Edi Rama mi smo isticali činjenicu da je Otvoreni Balkan autentičan zajednički proces koji su inicirale zajednički Makedonija, Albanija i Srbija, ali također koji je stvoren radi dobrobiti cijelog regiona i koji je otvoren za sve zemlje u regionu. Sve preostale zemlje u regionu imaju otvoren i jasan, direktan i nedvosmislen poziv da se pridruže. Mi podstičemo sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno da daju doprinos ovoj zajedničkoj oblasti, da budu povezane pre svega i ekonomski razvijene, bez prepreka, bez ograničenja, da budu slobodne i da budu u potpunosti prilagođene potrebama naših ljudi. Mi pozivamo na doprinos velikoj ideji i da postanemo Otvoreni Balkan Zapadnog Balkana koji donosi konkretne benefite našim građanima, da budu važan, realan deo svakodnevnice kroz jedinstveno tržište. I danas, pred građanima naših zemalja, pred građanima celog regiona, mi predstavljamo konkretne korake. Potpisali smo sporazum za međusobno povezivanje obrazaca za elektronsku identifikaciju državljana Zapadnog Balkana i sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Otvorenom Balkanu. Znači, ovim će naši državljani moći da pristupe portovima za elektronske podatke u 3 zemlje i mi time počinjemo primjenu mogućnosti jednostavnog i slobodnog pristupa tržištu rada u ove 3 zemlje. Kada god da se ovi sporazumi verifikuju u parlamentima, naši građani će moći slobodno da se kreću i rade u bilo kojoj od ovih zemalja. Čineći tako, mi povezujemo naše ljudske resurse, mi činimo naše tržište većim i povezivanjem ekonomija postajemo konkurentniji, snažniji i spremniji za dalji razvoj. Mi povezujemo na jasan i otvoren način povezujemo kako bi naši ljudi imali direktne benefite od ovih olakšica koje smo ovim omogućili. Doprinosi i benefiti će uskoro moći da se osete u hiljadama porodica u naših regionu. Napravili smo velike korake ka evropeizaciji našeg regiona. Najbolje evropske prakse su primenjene kod nas, kod kuće, zato što mi jesmo Evropa. I kada predsjednik Vučić i premijer Rama stvorili ovu viziju Otvorenog Balkana, mi smo se dogovorili da ne dozvolimo da prevlada evroskepticizam u našoj zemlji zbog neuspeha određenih politika Evropske unije. Evropske ideje i vrednosti će uvek biti veće i privlačnije od same evropske administracije. I stoga je Otvoreni Balkan veliki kontributor idejama i vrednostima Evropske unije. Mi dajemo i doprinos regionu koji nas
okuplja sve na jednom mestu, a to je bliže samoj Evropskoj uniji. Kada Evropska unija ne uspe, mi imamo obavezu da stalno i stalno pokrećemo inicijative kako bi našim državljanima i građanima omogućili bolji evropski život. Brisel je odlučio da uspori proces, ali evropeizacija, evropski procesi u Srbiji, Albaniji i Severnoj Makedoniji ne bi trebalo da čekaju i ne bi trebalo da se zaustave. Sporazum za pristup slobodnom tržištu rada na zapadnom Balkanu, znači konkretni koraci za primjenu praksi Evropske unije. Mi smo primenili nešto što je uobičajena i normalna praksa u Evropskoj uniji na osnovi zajedničkih sporazuma njenih država članica. I naravno, toliko puta ističemo da Otvoreni Balkan nije zamena za Evropsku uniju, već samo facilitator evropskih ideja na Balkanu. Otvoreni Balkan je Evropa i ništa manje od toga. Naravno, tri zemlje su i dalje, te zemlje ostaju posvećene svojim agendama i svojim obavezama u pristupanju Evropskoj uniji. Otvoreni Balkan jeste nova i snažna regionalna veza koja je dobila jaku i nedvosmislenu podršku od poslovne zajednice, od privrednih komora naših triju zemalja. One su se složile da je Otvoreni Balkan platforma koja je regionu potrebna. Zaista zahvalan sam Sjedinjenim državama na njihovoj podršci i također na snažnoj podršci brojnih zemalja iz Evropske unije. I sada ovaj vidljivi podsticaj dolazi od najviših predstavnika iz same Evropske unije. To potvrđuje da mi primjenjujemo i sprovodimo procese za zajedničke ekonomske i političke oblasti na Zapadnom Balkanu sa konkretnim benefitima za naše građane. Dozvolite mi da na kraju ovog, verovatno mog poslednjeg obraćanja na ovoj funkciji, da zahvalim predsjedniku Vučiću i premijeru Rami na zajedničkom poverenju u viziju i potrebu za Otvorenim Balkanom. Otvoreni Balkan je proces na kome nema povratka. Uopšte nema razloga da napuštamo put koji isključivo vodi ka bliskoj saradnji ljudi u regionu. Nema potrebe da prevladaju i da se podižu barijere. Nema prepreka za nas zaista da uklonimo te barijere kako bismo omogućili slobodu kretanja ljudi. I ovo bi zaista trebalo da bude budući deo važne saradnje u budućnosti. Pomenut ću te neke od oblasti u turizmu. Hajde da uvedemo komunikaciju između direktora turističkih organizacija, agencija iz triju zemalja, tako da oni naprave jednu zajedničku ponudu u svetskom tržištu i da Otvoreni Balkan učinimo privlačnom destinacijom. I imamo i zaista dosta toga da ponudimo. Dokazali smo, osim turizma, dokazali smo da ovaj region ima izuzetna vina. Na samitu su se vinari dosta umrežavali, a sada treba da zaživi i ta ideja da bude vinski turistički region. Tako da moćemo se predstavljati na svetskim sajmovima vina i od sledećeg proleća, kao što je predsjednik Vučić rekao, mi ćemo da organizujemo regionalni sajam vina u Beogradu uz podršku poljoprivrednih proizvođača u vinskoj industriji kako bismo definitivno napravili iskorak u tom pravcu i da prezentaciju ovih važnih proizvoda. Pomenuta je saradnja u ove tri zemlje u oblasti filmske industrije. Sledeće će biti da se odluče budžeti u trima zemljama za uspostavljanje zajedničkih fondova u kome će moći da koprodukcija bude uključena i sve tri zemlje. I na kraju, ono što je veoma važno, želim da kažem, jeste saradnja među naših mladih ljudi, da učinimo sve što možemo, da intenziviramo kontakte, da razmenjujemo zajedničke inicijative između vlada naših zemalja, tako što ćemo organizovati razne događaje za mlade, kao što su zajednički raspusti, sportska takmičenja, kulturni događaji, naučni hubovi, za koje bi nam bio potreban inicijalni budžet iz tri zemlje koji ćemo moći da omogućimo. I naš narod, makedonski, albanski i srpski, kao i ljudi iz svih zemalja u regionu,
pred sobom imaju isti put, imamo istu viziju, delimo iste vrednosti, a to su evropske vrednosti. Mi idemo napred istim putem i zajedno. Dragi Edi, dragi Aleksandre, Otvoreni Balkan nije samo inicijativa koja je okupila lidere 3 komšijske zemlje, već za mene ima ličnu vrednost, zato što je to veliko prijateljstvo sa vama dvojicom. Negujte i razvijajte Otvoreni Balkan, a danas smo videli da moj naslednik, Dimitar Kovačevski, koji je danas ovde sa nama, jeste podjednako posvećen ovom procesu i lično smatram da će ovo da bude odličan jedan plus i osveženje ka ubrzanju i primjeni svih benefita za građane naše 3 zemlje i generalno za sve na Balkanu. Hvala vam puno. Izvinite, protokol me zamolio da ustanem. Postoje pitanja, ne znam da li je u redu to za moje kolege koji snimaju uživo. U redu. Dobar dan. Ja sam Dragana Biberović sa Srpske nacionalne televizije. Pitanje za vas trojicu ili kogod želi da odgovori. Koji su rokovi za sve sporazume koje ste danas potpisali, naročito kada govorimo o tržištu rada i kada govorimo o poljoprivrednim sporazumima? Hvala vam. A to će biti odmah. Potpisivanje je bilo sada, stvari će se pokrenuti i ljudi koji već imaju tu interakciju u regionu između ove 3 zemlje, oni će imati sasvim drugačiji način da svoje proizvode dovoze sa jednog mesta na drugo i kada prelaze granice. Odmah. Samo bih dodao jednu rečenicu da postoji razlika između tumačenja CEFTE. On je na engleskom, u redu. Postoji to tumačenje, dakle, mi idemo odmah sa svim. Znači, sve primenjujemo odmah. Moramo da uradimo elektronske potpise, da završimo, blizu smo da to završimo. Kada završimo prihvatanje elektronskih potpisa, onda nemamo više problema ni sa radnim dozvolama, ni sa bilo čim. Jedino CEFTI je potrebno još 6 meseci da ona to kroz svoj sistem proknjiži. Dakle, to je ono što su nas danas predstavnici CEFTE sa tim upoznali, ali to će za naše ljude, za sve građane ove 3 zemlje da počne da važi odmah. Naravno da verujemo da ćemo imati nekih i moguće da imamo tehničkih problema, rešavat ćemo ih u hodu. Ovo su velike stvari i ogromne promene, i verujem da ćemo uspeti u tome. Samo da dodam, sporazum poljoprivredi počinje danas, a što se tiče tržišta rada, to počinje u narednih nekoliko nedelja i meseci, zato što i identifikacioni brojevi treba takođe da zažive, ali zaista odmah. Dobar dan, ovo je pitanje za 3 državnika. Zogan Bogatirov, Makedonska televizija, tako da radije bih na engleskom, ali zbog kolega pitaću na engleskom, tako da postoji put evrointegracija 3 zemalja i mi znamo da je Srbija otvorila 4 poglavlja, Crna Gora je usvojila novu metodologiju, međutim Makedonija i Albanija su još uvek zaglavljene u tom neuspehu Evropske unije, tako da to kažem, da otvori pregovore sa objema zemljama. Da li mislite da različita brzina u evropskim integracijama može da utiče zaista na ove konstruktivne i korisne inicijative? Različita brzina evropskih integracija. Hvala vam puno. Želite li da vam odgovorim na engleskom ili na srpskom? Šta vam je lakše? Na albanskom. Odgovori na albanskom. Nažalost, ne govorim albanski. Morat ću da ga naučim. Moram da kažem da
kada je reč o toj brzini, pre svega Srbija 100% podržava procese evrointegracija Severne Makedonije i Albanije. I uvek smo zaista pružali veliku podršku. Još od samita u Sofiji, čini mi se, Zorane i Edi, mi smo počeli da razgovaramo zapravo, da govorimo jednim glasom. A to je na neki način bilo i iznenađenje za naše evropske domaćine i posle toga smo se uvek dogovarali oko svega o čemu bismo govorili. Gotovo 100%. I pitanje je takvo da ako nas pitate, mi smo jedina zemlja koja je otvorila neka poglavlja, 4 poglavlja i na ovoj međuvladinoj konferenciji koja je nedavno održana u Briselu. To ne može da utiče na nas, zato što smo mi toliko posvećeni. Mi smo zaista duboko posvećeni ovom procesu Otvorenog Balkana. Tako da to zaista nema nikakve veze i mi ćemo dati sve od sebe da uvek budemo na strani Severne Makedonije i Albanije kada govorimo o otvaranju procesa evropskih integracija za ove dve zemlje, ali to je neka vrsta paralelnog procesa. To je ono što mi radimo za same sebe i to nije greška ni rukovodstva Albanije, ni rukovodstva Severne Makedonije, ono što se desilo vašim zemljama. Radi se o nekim drugim ljudima, radi se o nekim drugim zemljama, radi se o nekim ljudima iz Evropske unije. A ljudi u vašim zemljama to moraju da znaju. Zato što ste vi ispunili sve uslove, sve. A niste dobili ono što vam je bilo obećano. Ja mogu da kažem, ok, mi smo u boljoj poziciji, imali smo sreće i oni su ispunili obećanja, barem kada je reč o Srbiji. Ali nisu to učinili kada govorimo o Severnoj Makedoniji i o Albaniji. I znači, vezivanje ovih zemalja, pa sada govore o razdvajanju. Znate, to je samo još jedna prazna priča koju govore birokrate koji ne razumeju suštinu. Inicijativa Otvoreni Balkan jeste prava vizija, kao što su već rekli Zoran i Edi, to je vizija različitog Balkana, to je vizija našeg Balkana kog ne treba da se stidimo. Njime treba da se ponosimo, treba da se dičimo njime i zaista mi je drago što ćemo da napravimo bolji prostor za sve naše ljude, a bolji životni standard za sve njih i mi ćemo ostati rame uz rame, leđa uz leđa sa našim prijateljima iz Skoplja i iz Tirane u budućnosti. Tako, samo da kažem ovo, s obzirom da je ovo veoma direktno u vezi sa bliskom budućnošću naših obe zemalja kada je reč o evropskim integracijama. I dozvolite mi da počnem od Otvorenog Balkana ponovo. Zato što postoji tendencija nekih ljudi koji ne žele da prate ovu inicijativu ili jednostavno i koji ne žele da ova inicijativa doživi uspeh. I postoji tendencija kod njih da kažu da je ona alternativa evropskim integracijama ili da je ovo vraćanje prošlost i ponovno stvaranje Jugoslavije. Uzgred, ja bih i želeo da kažem ovo na albanskom, zato što je to veoma važno za albanski narod, ali ću nastaviti na engleskom. Zašto ja ne znam jezik koji govorite? Nikad nisam bio u Jugoslaviji, a Otvoreni Balkan, tu nije reč o Jugoslaviji. Možda će Aleksandar da nauči albanski, ali pre nego što naučim srpski, ja bih morala naučim nemački, pošto on već zna nešto nemačkog. I rekao bih ovo, mi smo danas odlučili da pozovemo
u narednih 6 mjeseci, zato što moramo to dobro da pripremimo, zato što na sljedećem samitu moramo da se posvetimo tim nekim preprekama kada je reč o taksama, a na samitu posle toga želimo da imamo Italiju, Grčku i Mađarsku za početak, zajedno sa nama na samitu Otvorenog Balkana. A zašto? Zato što smo shvatili da nije dovoljno za naše ljude, za naše proizvođače, za naše trgovce i uvoznike i izvoznike da imaju slobodnu trgovinu u potpunosti kao što se ima u Evropskoj uniji, već da je njima potrebno da imaju manje prepreka kada dosegnu Evropsku uniju. Mi ćemo početi da se obraćamo polako zemljama članicama Evropske unije i počet ćemo da ih okupljamo u ovom procesu Otvorenog Balkana kada reč o zajedničkom regionalnom tržištu, paralelno sa procesom ulaska na jedinstveno tržište Evropske unije. I na ovaj način Otvoreni Balkan može da pomogne. Ko će nama da poveruje ako kažemo želimo da imamo jednostavniji način i put da uđemo u vašu imperiju Evropske unije, ako ne možemo da pokažemo svojim delima da mi možemo da budemo na nivou ambicije i standarda ponašanja u Evropskoj uniji. I tako Evropski Balkan, kako Otvoreni Balkan pomaže ne samo kada je reč o ekonomiji i na taj neki ekonomski način, već uvećanjem sopstvenog BDP-a, već kako on pomaže da se dosegne Evropska unija. A kad sam već pomenuo Evropsku uniju, jedna stvar je reći EU standardi, EU kriterijumi, EU vrednosti, EU interakcija, a druga stvar je reći da li će konačno da počnu ovu međuvladinu konferenciju, kako god se sad zvalo. Meni to zvuči jednostavno kao ICE. Ali ko zna, možda samo da se imenuje neko, na primjer Finska, koja možda isto opet da kaže imamo neki problem s Albancima, zato što se oni pretvaraju da su Vikinzi, a mi moramo da rešimo to pitanje. Ili, na primjer, pojavi se neka druga zemlja, Portugalija. I oni mogu da kažu moramo da raščistimo ako je Vasco da Gama bio Albanac ili je bio Portugalac, ne znam. Tako da stvari mogu da se zakomplikuju. Ono što mi moramo da uradimo jeste samo da nastavimo napred i da nastavimo napred i da ovde u našim zemljama, u našem regionu izgradimo EU okvir življenja, kretanja, komunikacije, a čineći tako ne samo da dovedemo do toga da naša ekonomija raste, već da mir učinimo nepovratnim procesom u našem regionu. To jednostavno ide jedno s drugim, ruku pod ruku. I istorija tako pokazala. Tako da sad je bio moj red. Sada Zoran kao Zoran koji je, recimo, da kažem, najviše lider na Balkanu koji najviše stimuliše EU. Ja sam spreman i na dan i na preko sutra šta će da se desi, tako da iskreno baš me briga. Samo da želim da kažem da se ja slažem sa svojim prijateljima. Otvoreni Balkan nije zamena Evropske unije. To je samo prirodna reakcija za naše zemlje na nestručnost i neuspeh, nesposobnost i neuspeh Evropske unije da se suoči sa izazovima. Otvoreni Balkan je Evropa i on je
zapravo evropeizacija regiona. I poput Edija i Aleksandra, kao što su oni to pomenuli, mi zaista možemo mnogo više da uradimo sopstvenim snagama, sopstvenom voljom i sopstvenom odgovornošću koju imamo pred našim građanima. I tekako verujem da je region zajedno bliži, a zajedno ćemo biti i jači, da se suočimo i sa zapadnom, severnom i istočnom Evropom, a to će imati višestruke efekte na naše građane. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme, asnjë nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor nuk është bërë pjesë e nismës tuaj. A do e vazhdoni deri në fund këtë nisëm nëse mbeteni vetëm 3 vende? Da li ćete ovu inicijativu nastaviti ako ostanemo samo 3 zemlje? Predsjedniče Vučiću, ako Kosovo postane deo Otvorenog Balkana, da li ćete vi dozvoliti njemu da bude deo ovog stola na kome se razgovara, da li će oni biti tu sa sopstvenom zastavom? Mi pozivamo druge da nam se pridruže i ukoliko mi zapravo ako neko odustane, ako neko reši da ne bude deo Otvorenog Balkana, moj odgovor je jednostavan. Danas, sa odlukama koje smo doneli, ima na hiljade i desetine hiljada ljudi koji imaju direktne benefite. Samo u Albaniji imamo 600-700 privrednih subjekata kompanijama koji bez obzira na Ujedinjene nacije, Ujedinjenu Evropu i NATO kreću se po ovim teritorijama. Oni izvoze u Srbiju, izvoze u Severnu Makedoniju i oni su i mnogo više od 600 ili 700 onih koji uvoze iz ovih naših zemalja. Mi smo omogućili priliku ovim ljudima tako da oni ne traće više sate i sate čekajući na granici. Mi smo im pružili priliku da nemaju, 3 paketa dokumenata koji moraju da predaju na 3 različita mesta i da dođu na neki carinski punkt i kažu pa mi sad ne radimo, znate, mi imamo drugačije radno vreme od ovih drugih. Ono što ćemo mi da uradimo, šta ćemo mi da uradimo? Da li ćemo da ponovo vratimo prepreke ovim ljudima zato što ove 3 zemlje ne žele da takve barijere uklone za svoje ljude i kompanije u svojim zemljama? Naravno da ne. Ovo je Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan nije teorija zavere, to je proces koji zaista oslobađa i koji pruža olakšice kompletnoj radnoj snazi, znači zaista oslobađa ih svih prepreka birokratije. Zaista ovo je objedinjavanje koje zapravo jeste refleksija onoga što se radi u Evropskoj uniji. Recite mi, da li ove 3 pomenute ne odgovaraju na njihove pozive? Da li ćemo mi da odustanemo i da ne činimo ovaj naš zajednički prostor nečim što zapravo i nije nadmetanje s Evropskom unijom i nije alternativa, ali Evropska unija ima sopstveni ritam kada je reč o nama. Pa šta, zar ćemo mi da čekamo za sva neočekivana iznenađenja, detalje i izbore u Evropskoj uniji, domaću njihovu dinamiku, njihovu unutrašnju dinamiku? Ko zna koliko ćemo mi da čekamo, decenije, godine da čekamo da nas oni prime, da postanemo slobodni koliko su oni tamo. Zašto? Zato što 3 zemlje ne žele da se priključe ovoj inicijativi. O čemu se tu radi? Koji je to problem? CEFTA je ovde pomenuta. Treba će još 6 meseci da, nadam se,
urade ono što smo im već zaključili. Zašto? Zato što im je potreban konsensus. Ono što se menja u Otvorenom Balkanu jeste da nema potrebe za konsensusom. Onaj ko hoće da učestvuje, učestvovaće, ko će da odustane, odustaće, ko hoće da miruje, bude pasivan, neka bude takav, ko hoće da ide unazad, može da ide unazad. Ovde su svi slobodni da rade ono što hoće. Veoma je prosto. Otvoreni Balkan neće da se zaustavi. Pod 2, Otvoreni Balkan jeste strateški interes Albanije i Albanaca i to je izvan svega ovoga, ovo je u interesu svake od ovih zemalja. 3, zapamtite moje reči, oni će postati deo Otvorenog Balkana, ali će samo izgubiti vreme, a oni koji gube većinu svog vremena zapravo propuštaju ono od čega će od koga će zemlje koje su ovde već imati koristi. Šta god budu mogli da urade i na koji god način budu znali da ostvare interakciju. Moj poziv, naš poziv za ove druge koji hoće da dođu, nije poziv da im kažemo molim vas dođite, zato mi smo zapravo ovo počeli ne zbog drugih, mi smo ovo započeli zbog Albanije, a ostali su to uradili zbog svojih zemalja. Ono što ja kažem ovde jeste oni su više nego dobrodošli, mogu da dođu, da se pridruže, da budu prisutni i da imaju benefite od ovih inicijativa. Ali niko od njih neće zaustaviti Otvoreni Balkan, niti će oni moći da promene put koji je sada nepovratan. Prosto je. Eto tako. Mislim da smo nekoliko puta novo odgovarali. Vi znate, u Srbiji su za 3 meseca izbori. I meni bi bilo najlakše danas da vam oštro odgovorim, ne bih li dobio nešto unutrašnjih nacionalističkih poena. Ali ću vas iznenaditi svojim izborom. Moj odgovor će biti potpuno miran, racionalan i pokušat ću da objasnim još jedanput zašto mi ovo sve radimo i koga sve očekujemo. Mi imamo drugačije viđenje po pitanju Kosova i Srbije i Albanija i Severna Makedonija imaju različita viđenja po tom pitanju. Naravno da Beograd i Priština imaju drugačije viđenje, ali to nije razlog da ne razgovaramo i to nije razlog da neko ne bude deo Otvorenog Balkana. I možemo mi da nazivamo administrativnim prelazima na Jarinju i Brnjaku između Kosova i centralne Srbije, vi možete da ih nazivate granicama između Kosova i Srbije ili prema Preševskoj dolini, kako vi kažete, i centralnoj Srbiji, kako mi kažemo, ali da pričamo o suštini. A da li bi bilo lakše i Albancima i Srbima da nema takvih linija i da ljudi mogu slobodno da prolaze? Da nema zaustavljanja, da nema maltretiranja, da nemamo bezbroj problema koje jedni drugima pravimo. Jel bi bilo lakše? Pa ja mislim da bi. I mislim da ne postoji čovek ni u Prištini, ni u Mitrovici, ni u Beogradu, ni u Tirani koji sa tim neće da se saglasi. Tako da ja ne mislim da je produktivno da ih ja pozivam, jer čim bih ja pozvao nekoga iz Prištine, oni bi rekli čim nas Vučić zove nećemo. Ali ako me pitate da li imamo bilo šta protiv da se pojave, a tehnički ćemo naše stvari umeti da rešavamo, a politički o statusnim pitanjima, za to je nadležan Brisel kroz dijalog u Briselu, ali o svim ovim ekonomskim pitanjima, pitanjima bržeg protoka robe, ljudi, kapitala, usluga, spremni smo da razgovaramo i da radimo zajedno kroz Otvoreni Balkan. I nemamo problem sa tim. Upućujem taj poziv i Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, jer mislim da je važno da to njihovi ljudi čuju. Ali će za te ljude koji ne prihvate tu inicijativu, da ponovim ono što je Ede rekao, samo će da izgube vreme neki koji se na vreme ne priključe. I nema potrebe da molimo bilo koga. A ja znam da svi oni vide samo korist od ove inicijative.
nego su u pitanju nekakve sitne političke spletke i Bog će ga znati šta za vereničke teorije i ne znam šta sve. Pa to je lako raditi. Ja sam juče imao savete od nekih mojih savjetnika zvaničnih koji su mi rekli, vrati se nazad, imamo izbore za 3 meseca, reci da nećeš da ideš u Albaniju zato što su skidali srpsku zastavu ili ne znam šta. A onda sam ih ja pitao, a jesu li to neki naši ljudi radili isto kada je Rama dolazio u Beograd? Iako smo sa ponosom okačili zastave iz Severne Makedonije i Albanije i u to vreme i Crne Gore, jer je Krivokapić došao u Beograd, dakle, pa je neko to želeo da uradi. Kako to sebi uvek oprostimo, a onom drugom nikad ništa ne praštamo? I ako mislite da je naš život treba da bude u tome ko će čijih zastava više da spali, ja sam apsolutno protiv toga. Jer mi smo ovde da gradimo mostove i da gradimo budućnost i da pravimo saradnju. I ja vam garantujem da će ljudi u Albaniji biti zadovoljni i srećni tom saradnjom. Kao što će ljudi u Srbiji biti zadovoljni i srećni zbog te saradnje. Kao što će ljudi u Severnoj Makedoniji biti zadovoljni i srećni, jer će bolje da žive. 1.000.000 oblasti imamo u kojima možemo da sarađujemo. 1.000.000 oblasti. 1.000.000 oblasti, ali čovjek mora da pokazuje odgovornost, mora da pokazuje ozbiljnost, a ne da podilazi dnevnoj politici i ne da podilazi političkom hiru bilo kojeg političkog lidera. Naš je posao da vodimo zemlje, nas trojice, sutra neke druge trojice. Da vodimo zemlje, ali da vodimo zemlje tako što ćemo da čuvamo pod jedan mir, a ovim ćemo da ostvarimo nešto što se zove trajnost mira, kao što je Evropska unija bila najveći mirovni projekat posle Drugog svetskog rata. Tako će jednog dana i Otvoreni Balkan moći time da se diči i ponosi. Dakle, to je mirovni projekat. Po 2, to je projekat ubrzanog ekonomskog razvoja. Po 3, ljudi, mi se upoznajemo. Ja sam u vojsci u Sarajevu gde sam služio, nisam poznavao Albance. Ja danas upoznajem mnogo divnih ljudi ovde. Upoznao sam ih u Ohridu, upoznao sam ih u Skoplju, upoznao sam ih u Beogradu. Ali moramo to da proširimo na mlade ljude. Moraju ljudi da vide da možemo da živimo jedni pored drugih i da živimo zajedno, da živimo bolje. Ne moramo da se volimo, ali možemo da se poštujemo. I zato sam rekao na početku da veoma poštujem svaku albansku porodicu, svaku makedonsku porodicu, svakog čoveka. A ovo što radimo, Edi radi zbog Albanije, mi radimo zbog Srbije. Ali na kraju krajeva radimo zbog svih nas. Kao što Zoran radio zbog Makedonije, Severne Makedonije, izvinite. Dakle, mi ćemo da nastavimo s ovom inicijativom zato što je ovo izvanredna inicijativa na koju smo veoma ponosni, u koju smo uložili mnogo truda i energije i koja će dati veoma ozbiljne rezultate za naše zemlje. A vidjet ćete za koju godinu kada se budu videli rezultati našeg rada u odnosu na neke druge koji nam se nisu priključili. Еве само јас да додадам. Лично верувам дека бројката во Open Smatram da će brojevi na Otvorenom Balkanu rasti i ovo je zaista otvorena inicijativa i svi smo saglasni da je 3 mnogo bolje od 1. Ovako to izgleda. Naravno, 6 je bolje nego 3, to zasigurno, ali pozivam vas sve da budete fokusirani, da budete posvećeni, zato što Otvoreni Balkan počinje da bude privlačna inicijativa. On postaje privlačan brend, zato što je otvoren za građane 3 zemalja i on služi građanima 3 zemalja. Hvala svima na preskonferenciji. I svi novinari mogu da postavljaju pitanja. I to smo i ranije radili 3 pitanja za nas trojica. Dozvolite mi da kažem nešto kao zaključak. Smatram da je veoma važno da se na kraju kaže da ćemo mi nastaviti sa Otvorenim Balkanom i svako od nas nastavlja putem da integriše svoju zemlju u Evropsku uniju bez obzira na to šta drugi kažu. Tako
ili su oni protiv Otvorenog Balkana ili onda kada nam postavljaju prepreke na našem putu ka Evropskoj uniji, mi sprovodimo sopstveni zadatak i ispunjavamo sopstvene odgovornosti. Ima nešto što je tipično balkanska stvar. U Srbiji navod je da predsjednik radi ka Velikoj Albaniji. U Albaniji mene optužuju da radim za Veliku Srbiju, a u Makedoniji ne znam za koga i za šta oni rade, da li za Veliku Makedoniju, Veliku Bugarsku, to baš nije jasno, ali ono što je istina zapravo jeste da svako od nas radi ka većoj transformaciji u ime mira, prosperiteta i budućnosti svih nas, a naročito naše dece. Hvala vam mnogo i želim vam zaista bezbedan put u svoje zemlje. Sastaćemo se krajem februara u Severnoj Makedoniji. Hvala vam.
sam srećan što smo mnogo toga dobrog potpisali danas i čini mi se to danima ćemo morati da objašnjavamo ljudima šta to sve znači, ali će moći da vide i na pre svega prelazu Preševo-Tabanovce, ali i kada budu išli u Albaniju, ali posebno ovo važno za privrednike, za naše ljude koji se bave proizvodnjom, poljoprivrednike takođe, ali je, rekao bih, važno i u smislu daljeg očuvanja stabilnosti u regionu, mira i mislim da su mnogo, mnogo važni. I naravno što se tiče ubrzanog ekonomskog razvoja, mnogo važni dogovori postignuti, posebno kada imate u vidu činjenicu da sada onaj ko ima radnu dozvolu ovde u Tirani, bez ikakvih problema, dakle samo pritiskom ili ulazom na aplikaciju ima pravo da radi i u Srbiji, i u Severnoj Makedoniji, i obrnuto. Dakle, to su velike stvari, posebno što nama nedostaje radne snage, nama nedostaje mnogo radne snage i sa druge strane, sinoć smo mi razgovarali, bio je Siniša sa mnom, pa i Bane jednim delom, dakle, mi smo razgovarali ovde sa dosta albanskih biznismena, oni su ljudi, oni stvarno žele da ulažu svoj novac, ljudi koji su napravili mnogo toga i neki od najbogatijih ljudi ovog regiona, dakle, i hoće da ulažu u Srbiji, oni su presrećni zbog ovoga, tako da ja sam stvarno zadovoljan i ovo je nešto o čemu smo maštali, na čemu smo dugo radili, mnogo toga napravili. Čestitam još jednom našim timovima koji su pre svega u Nišu taj veliki pomak napravili. Na nama je bilo samo da to politički poguramo i da tehnički zaključimo. Tako da još jedan put i hvala domaćinu našim i hvala Zoranu Zajevu na podršci, ne samo na podršci, već na sveukupnom radu na ovom projektu, vizionarskom projektu, projektu budućnosti i uveren sam da će gospodin Kovačovski ili bilo ko, bilo kada da bude na vlasti u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji nastaviti sa tim. Izvolite. Mi smo čuli sada dobre poruke za sve tri zemlje u okviru ove inicijative Otvoreni Balkan, međutim, sinoć nismo čuli dobre poruke koje su vas dočekale na protestima, ali, izvinjavam se, i paljenje srpske zastave. Da li ste se jednog trenutka pokolebali da se vratite, kao što ste rekli da su vas savjetovali, i zapravo kako vi vidite, niste mnogo komentarisali te proteste sinoć, kako vi vidite taj protest sinoć u Tirani? Prvo, ja mislim da ste čuli dobre poruke, posebno od premijera Rame. Čuli ste veoma dobre poruke, on je to odmah osudio. Uhapšeni su ljudi koji su počinili ta krivična dela, dakle, neko je pokušao da skine pa pocepao zastavu, neko drugi je spalio zastavu, kao što smo i mi reagovali u Beogradu. I to su dobre poruke. To su važne poruke, da država to neće da toleriše, kako Srbija, tako ni Albanija, i to je ono što je važno. Da li ćete uvijek da imate 5, 10, 50 ili ne znam koliko ekstremista, pa hoćete, ali zato država mora da se ponaša odgovorno, ozbiljno i to je to. Ne znam šta kome smeta nečija zastava, ali šta da radite, to je valjda nešto na što moramo da se naviknemo. U svakom slučaju, a drugo, to ste videli, to je imalo veze sa unutrašnjim sukobima unutar jedne opozicione stranke, pošto neki ljudi u Srbiji ne znaju o čemu se radi, to je dakle njihov sukob Beriša Baša, dakle, Ljuzin Baša, Sali Beriša, ovaj danas ušao u prostorije i mislim, nekako uvek to oko demokratske stranke se desi da bude slučaj. A umešanost kosovskih političara, kako se navodi, Kurtija i Haradine? Oni rade svoj posao, oni valjda misle kao i neki drugi sve što treba da kažu protiv Srbije, da urade protiv Srbije. Verujem da će jednog dana razumeti da je važnije da radimo u interesu građana, a ne samo protiv nekoga, tako da to je ono što mislim da je najbitnije. Dobro, moje drugo pitanje je da li imate, izvinjavam se, nije vezano za Otvoreni Balkan, da li imate više informacija šta se desilo u Štrpcu povodom ovog upada ROSO i hapšenja oko 10 ljudi, koliko mi imamo informacije, i moje poslednje pitanje je, evo danas moram da iskoristim istraživanje Dragana Đilasa da oni na izborima u Beogradu imaju podršku više od 50% ljudi, pa kakva su vaše istraživanja? 56%. Mi nemamo istraživanja, to rade stručni ljudi kada rade istraživanja. Ja mogu da vam kažem kada stručni ljudi urade istraživanje. A kad radi Dragan Đilas, onda to je mašinski mozak, znači, to je okej. Samo ostaje da sačekaju to, pobedili su i to je u redu. To nema nikakvog problema. Šta vam je? Mogu li ja pitati nešto? Pa ne možete jer nisam ni počeo da odgovaram.
Dakle, ne razumem kako uopšte ne slušate šta govorim, pa i ne vidite da nisam počeo da odgovaram na pitanje. Dakle, što se tiče Štrpca, tako da to što se istraživanja tiče, to za 3-4 meseca kad budu izbori, pa onda ima jedno najbolje istraživanje, znate, to istraživanje se zove izbori. Dođu ljudi na biračko mesto, pa oni zaokruže broj ispred neke liste ili ispred nečijeg imena i kad se ti glasovi prebroje, to istraživanje je jedino validno. A da li će to baš tako da bude, da vidimo. Mi ćemo da se borimo, jer ja mislim da bi bilo vrlo loše da prošlost pobedi u budućnosti, da bivši režim pobedi u Srbiji, mislim da bi to bilo vrlo loše za Srbiju, ali naravno volju naroda ćemo uvek da poštujemo. Što se tiče vašeg pitanja za Štrpce, na početku su nam govorili da je suština svega da na severu Kosova žive kriminalci. I vodili su kampanju zajedno sa delom beogradskih medija, rekao bih, godinama, ne mesecima, već godinama. Kriminalci sa severa, kriminalni sever, tako da bi svi rekli šta god da neko uradi na severu Kosova dozvoljeno, jer to radite ne protiv Srba, već protiv kriminalaca. Sad izgleda su kriminalci i na jugu. Svego kriminalac. Sad su u Štrpce otišli u Sirinićku župu i sve kriminalci. 10 ih uhapsiše i svi kriminalci. Samo ne znam kako nigde usput ne nađoše, nigde ni u Lipljanu, ni u Roševcu ili Ferizaju, kako oni kažu, nigde drugo ne nađoše ozbiljne kriminalce, uvijek ih nađu među Srbima. I naravno to je Kurti radio i zbog Otvorenog Balkana danas, da bi nešto napravio, ali u svakom slučaju dobit ću više podataka kada se vratimo u Beograd i obezbedit ćemo pravnu pomoć svim našim ljudima, svim Srbima i da vidimo o čemu se zaista tačno radi. A to je to. Izvolite pitanje. Hvala vam. Bugarska blokira početak pregovora. Vi ste, izvinite. Ja sam Maja Blaževska, Evrosimovska iz Al Jazeera Balkans, iz Skoplja. Aha, izvolite. Al Jazeera. To je ono u Sarajevu što se emituje. Jeste, ali mi radimo u Skoplju. Da, znam. Vrlo jedna objektivna televizija. Izvolite. Hvala vam. Bugarska blokira početak pregovora za Severnu Makedoniju i za Albaniju. Vi ste to kritikovali u nekoliko navrata. Smatrate li da Bugarska ima podršku od nekih drugih zemalja u okviru Evropske unije za svoju blokadu? Da vam budem sasvim iskren. To je za mene stvar potpuno jasna. Dakle, Severna Makedonija treba da otvori pristupne pregovore i trebala je odavno ta međuvladina konferencija za Severnu Makedoniju i Albaniju da se dogodi. I kao što vidite, to je nedvosmislen i jasan stav Srbije. Sve ovo ostalo su izmišljenja razloga od toga da li Goce Delčev pripada jednom ili drugom ili ne znam kome, da li je car Samuilo odavde ili odande. Prosto super, poštujemo sva ta pitanja iz prošlosti, ali dajte ljudima u Severnoj Makedoniji da imaju budućnost. Dakle, ta pitanja iz prošlosti raspravljate ako hoćete i 10 godina i 20 godina, ali ljudi u Severnoj Makedoniji moraju da imaju evropsku budućnost. To je ono što je stav Srbije. Ako mene pitate da li lično mislim da ima još neko ko se sakriva iza takvog stava, ja mislim da ima, ali to nije moje da o tome govorim i da o tome pričam, tako da neka o tome govore neki drugi. Tako da uvek je lako pronaći, nađete jednu zemlju koja će da kaže ovog puta neću zato što mi se ne sviđa politika prema nestalim osobama. Drugi put ne sviđa mi se odnos prema Goce Delčevu. Treći put, govorimo o različitim partnerima. Treći put zato što smo našli nedaleko od Elbasana polje marihuane. Znači, to možete uvek da uradite svakome. Tako da verujem da je uvek u pitanju jedna zemlja ili jedan od suseda, jedan od naših komšija. Mnogo sam ja dugo u politici, mnogo sam maturina, mnogo sam tih sastanaka bio da bih u to mogao da poverujem. Jer ja znam kako to funkcioniše, ja znam ko sve ima telefone, znate, imaju ih svi, pa okrenu telefon, brzo se takve stvari završavaju. A ovo sad, to kao pa ne mogu da ih ubede, pa ne znam šta sve to, ne znam šta bih rekao. Da li možete da nam pojasnite ovo kada ste govorili o primjeni jedinstvenih radnih dozvola i da će biti potrebno možda 6 meseci da se to uskladi sa CEFTA-om? O čemu se to radi? Ne, CEFTA to usklađuje kroz svoje propise 6 meseci, a mi ćemo to odmah da primenimo. Za nas je potrebno bilo ovo što smo radili za elektronske potpise.
da jedni drugima prihvatimo, da to napravimo da funkcioniše i kada to napravimo da funkcioniše, onda nema nikakvih problema više. Tako da to će što se nas tiče brzo da krene. A CEFTA je naravno paralelan proces i oni će završiti svoj posao do kraja juna, početka jula. Tako da kod nas stvari kreće... Da, kod nas odmah kreće, što je za nas veoma, veoma, veoma važno. Mislim i za sve ostale, i za Makedonce i za Albance. Tako da je to dobro. Mr. President, I'm Donald Major from Kosovo. I'm Vojt Krasin, journalist from Kosovo. Mr. President, do you consider to apologize for the war crimes? Maybe this is going to be the first step for better relationship. I'm considered? Yeah. By whom? From Serbia. About crime wars. I didn't get you. Do you consider to apologize about Kosovo people about war crimes? Maybe this is going to be the first step for better relationship. You're asking me, okay, you're asking me, if I understood you properly, you're asking me to apologizing to Albanian people in Kosovo because we committed war crimes in Kosovo. That's what you asked me? Yeah. Okay, shall I reply to you in English or in Serbian? In English, please. English, okay. First of all, I believe that speaking only and always about the past, and I believe that's the same case with you, because whenever I come to Kosovo and Metohija, I'm always asked by Klan Kosova something about war crimes. There were war crimes committed by both sides, as you know, and there are no doubts about it. And I have always been against every single war criminal, and I believe that those people, if they were not so far, should be tried and should be punished. Speaking about one nation or the representative of one nation apologizing to the other, it would be okay if that would be a fault only of one side, which is not the case at all. And when you say, okay, you Serbs did some crimes, I can mention tens of crimes committed by so-called KLA against Serb civilians in Kosovo, but you don't speak about it. And I believe that it's more important for all of us to speaking about real reconciliation, about real life, about real moves in the future that will get our people closer to each other. Not always to finding sufficient reasons and sufficient excuses to getting away from each other and to make an adversaries of each other, and or even worse, enemies. And I wish you a good work, and we have different opinions on Kosovo's future. You believe that Kosovo is an independent state. We don't believe in that, and we don't recognize Kosovo's independence, and we believe that Kosovo, in accordance with the resolution 1244, adopted by the United Nations, is a part of Serbia, but we need to discuss it through that dialogue process in Brussels, and I'm absolutely certain if there will be a goodwill that we can always find a compromising solution. If not, it's better keeping the peace than going back to the past and trying to provoking each other and speaking about possible retaliations, revenges, and everything else. Anyway, wish you good work, and you're always very welcome to our press conferences. But if I may do just one advice, please focus yourself a bit more on the future, not only on the past. Thank you once again. Thank you, sir. Gospodin Vučiću, mislim da je gospodin Zajev pominjao da treba da se ratifikuju sporazumi u parlamentima, pa samo znate li kada bi to moglo da... Neki moraju, neki ne moraju. I zavisi u kom parlamentu šta mora, šta ne mora. Što se tiče Srbije... Pa mi ćemo uglavnom da radimo sa bylaws, sa uredbama i kroz odluke naših ministarstava. Nemamo mi problem sa tim.
A šta je sa rešavanjem eventualnih sporova? Postoji Jel nemaš ti problema, Bane? Nema sve. Postoji neki mehanizam za rešavanje eventualnih sporova između potpisnica Otvorenog Balkana? Pa ne, mi smo do sada sve konsenzusom usvajali, ali ne moramo odluke da donosimo konsenzusom, mi smo se oko svega saglašavali. Mi smo gurali u dogovore stvari, ali sad ćemo pravimo procedure da vidimo na koji način ćemo određene stvari da finansiramo, određene projekte, šta, kako, koliko, da li je srazmerno ekonomskoj snazi, da li je srazmerno broj stanovnika, da li sve podjednako i tako dalje. Dakle, zavisi, mnogo toga tek treba da radimo. Ali pričamo o nečemu što svakako, kao što vidite, donosi ogromne koristi za sve nas i nemam nikakve sumnje u to. Reč je o velikoj, bukvalno vizionarskoj ideji, ali moramo što više naših širokih timova da uključimo u sve to da oni razgovaraju suštinski o svemu tome. Da naši ljudi razumeju dubinu potreba. Ako mi na kraju dođemo do Carinske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom, onda smo ljudi na takvom nivou da smo rešili bezbroj problema i da ćemo i jedni, i drugi, i treći da imamo neuporedivo veće prihode i veće ekonomske uspehe i mnogo uspešniji da budemo u privlačenju stranih direktnih investicija i svega drugog. Dakle, vi danas nemate više dovoljno radne snage i sad ako dovodimo fabriku automobilske industrije ili ako nam Teklas treba da nam ima još 1000 zaposlenih u budućnosti, narednih 5 ili 6 godina, on nema odakle da ih dobije, ne može više da dobije 1000 ljudi u Vladičinom Hanu ili Surdulici. Morat ćemo da uzmemo ovaj deo ljudi iz Kumanova, dakle, i sa drugih teritorija. Ti ljudi mogu da putuju svaki dan, to im je sad autoputem 30 minuta, ili, ajde da je neka i 40, nije ni važno, ništa. Dakle, to su stvari koje su za nas od presudnog značaja, od velikog značaja, to su stvari koje znače život za ljude. To je to. Ako smem samo još, izvini, samo... Samo napred. Recite mi samo sad malo nam je nejasno, pošto su iz Privredne komore rekli u prvom kvartalu će biti jedinstveno tržište rada, sad su gospodin Rama i gospodin Zajev rekli da to odmah kreće, ako možete samo da... Što se nas tiče, mi krećemo odmah. Iz Privredne komore su vam rekli upravo govoreći, jer smo jutros imali razgovor sa ljudima iz CEFTE. Ljudi iz CEFTE su rekli da će da završe do kraja juna, početka jula. Ti me ispravio ako sam nešto pogrešio. Onda im je Marko Čadež rekao, molim vas, završite to do kraja marta. Dakle, da li će oni završiti do kraja marta ili će završiti do kraja juna ili početka jula, sve jedno. To je taj C+, kako se to zove, da ne zamaramo ljude, birokratska procedura. Što se nas tiče, mi odmah krećemo u to. Da li će biti nekih tehničkih problema i sa elektronskim potpisima i sa aplikacijom? Pa sigurno da hoće, ali krećemo odmah u to. I to je od ogromnog značaja. Dakle, ja sam ovde, nisam ni znao, dakle, kao što ste čuli, budući makedonski premijer, dakle, Kovačovski, je rekao, on ima rođaka bliskog, da li mu je zet ili šta već, nije ni važno u krajnjoj liniji, koji sad radi u Kraljevu. Radi u makedonskoj fabrici automobilske industrije, pozvali su ga ljudi da ide u Kraljevo. Sad čovjek mora svakog meseca da ide da prijavljuje boravište u MUP, ali to je samo jedan od papira koje mora da ima. I sad mi ga maltretiramo, mučimo, više nema problema. On ide od Kraljeva do Skoplja, do Tirane, bez ikakvih problema. Nikoga nigde ništa ne pita, nikoga nigde ništa ne zaustavlja. I istovremeno svi poslodavci nemaju nikakav problem sa papirima, nikome ništa ne pokazuju, ne dokazuju, nema elementa inostranosti, nema ničega. Radi na najnormalniji mogući način. Takvih ljudi i takvih slučajeva imat ćemo sve više. I samo tako ćemo moći da opstanemo. Posebno mi imamo problem sa nedostatkom radne snage. Ne zaboravite, kad sam pre neki dan išao na onaj Savski most kod Šapca, 90% ljudi koji sam vidio su bili Indijci. Kad smo išli na Moravski koridor, bili su Turci i Indijci. Negde gde sam išao, vidio sam Bangladeštanca. Gde god da okrenete, vidite sve više stranaca zato što nemamo dovoljno radne snage. Tako da, ovo je za nas velika prilika, ali velika prilika i za sve njih. I da zarađuju i za Albanci i za Makedonci, da zarađuju više, da mogu da stiču nova znanja, baš kao i mi, u različitim oblastima. Ajde, Aleksandar. Gospodin Zajev je rekao da stupa na snagu odmah. Šta on tačno podrazumeva? Češ ti da kažeš, Bane? Ajde, evo Bane. Evo, za razliku od ranijeg perioda, kada s jedne strane je radila 24 sata veterinarska fitosanitarna inspekcija, s druge strane nije, sad smo to sve uskladili. Svi rade 24 sata, 7 dana u nedelji. S druge strane, sve laboratorijske analize su usklađene. Ono što se uzorkuje u Skoplju, to važi u Beogradu, važi u Elbasanu, bilo gde drugde. S treće strane, automatski nema više zaustavljanja. To je do sad bilo kamen spoticanja. Onda
uzorkuju u Skopju, pa dođeš u Beograd, pa uzorkuju te u Beogradu, toga više nema. Nema uzorkovanja, nema stajanja pored granice, nema stajanja na granici. Ide se od carinske ispostave, tamo se rasknjižavaju papiri i svako ide u prodaju tamo gde treba. Znači, automatski se vrši sve u carinskim ispostavama na tačkama po Srbiji, Severnoj Makedoniji, Albaniji i nema više stajanja na granici. To je glavna tekovina Open Balkana što se tiče poljoprivrede, fitosanitarnog dela i veterinarskog dela. Isto se odnosi na veterinarske stvari. Potpuno identična stvar. Hvala ljudi, srećan rad.